Expedition of VARD. With its innumerable marvels at the tea gardens, mountains, rivers, lakes, and astounding biodiversity, Greater Sylhet has been composing the eastern parts of Bangladesh exactly like an enchanting poetry. The mesmerizing arrangements of outstanding geological diversity, the land of two leaves and a bud, has been attracting Sufi saints, laureates, travelers, and diplomats to the land since ages. পিঞ্জিরার মাঝে বন্দী হইয়া রে কান্দে হাসন রাজার মনে মনিয়ায় রে হায় রে কান্দে হাসন রাজার মনে মনিয়ায় রে মায়ে বাপে কইলা বন্দি খুশির মাঝারে মায়ে বাপে কইলা বন্দি খুশির মাঝারে লালে ধলায় হইলাম বন্দি পিঞ্জিরার ভিতরে রে কান্দে হাসো পিঞ্জিরায় শাহমাইয়া ময়নায় ছটফট ছটফট করে পিঞ্জিরায় শাহমাইয়া ময়নায় ছটফট ছটফট করে মজবুত পিঞ্জিরা ময়নায় ভাঙিতে না পারে রে কান্দে হাসো Flourishing in nature's magical landscapes, in the moistly aquatic shape of lakes called haurs and bowers, the spawning grounds of numerous Baul legends and philosophers such as Hasan Raja, Radha Raman, and Shah Abdul Karim. Voluntary Association for Rural Development VARD. The organization was established on the 20th January of 1988 by Mr. Imranul Haq Kamal, founder and executive director of VARD. With the endless works of Mr. Imranul Haq Kamal, founder and executive director of VARD, the organization has implemented many groundbreaking projects in Bangladesh. VARD initiated 2 mobile operation theatres to restore sights of the blinds. It started restoration of sights of the blinds
ভার্ড একটা বেসরকারি সংস্থা, ভলেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট। এখানে আমি চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং সার্জন হিসেবে আছি। আমাদের এই চক্ষু কার্যক্রম 1999 সাল থেকে শুরু হয়, জুলাই থেকে। এ পর্যন্ত আমরা প্রায় 14 থেকে 15,000 ক্যাটারাক্ট সার্জারি করে আছি। আমরা যে কোয়ালিটি অপারেশন করি, যে ধরনের লেন্স দিই, যে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়, এই অপারেশনটা বাইরে সিলেটে করতে গেলে 15,000 টাকা নিচে কেউ করতে পারবে না, কেউ করবেই না। এখন এদের পক্ষে হয়তো ধরেন উচ্চ মূল্যের দিয়ে অথবা প্রচুর অর্থ দিয়ে এই ধরনের সেবা শহরে এসে করাটা সম্ভব না। তো এরাই আমাদের মূল ক্লায়েন্ট। To extend this program, 2 VARD eye hospitals were established. Through these eye hospitals, VARD restored sights of blind freedom fighters, the brave sons of the nation. The Japanese ambassador, Mr. Matsushiro Horiguchi, initiated the inauguration ceremony of VARD Eye Hospital, Sunamganj. So first, I'd like to express my deep appreciation for your patience who have waited for several hours for our arrival here because of the unavoidable circumstances. I'm very much embarrassed because of the delay, and I give my thanks for your patience. Reception of the freedom fighters at Balaganj, Sylhet. The Honourable Parliamentarian of Sylhet 2, Mr. Shafiqur Rahman Chaudhuri MP, attended and spoke as the chief guest at the reception program. Another parliamentarian, Mrs. Sayyeda Jebunnisa Haq MP, attended as the special guest of the program. The founder and executive director of VARD, Mr. Emranul Haq Kamal, also presented a speech at the program. তো অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশন করে যাচ্ছি, এটা আমাদের নিয়মিত কার্যক্রমের একটা গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অপারেশন করে সহযোগিতা করা। প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস প্রতি বছরই আমরা করে যাচ্ছি যে বিশেষ একটা কর্মসূচি আমরা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সিলেট জেলার 12টি উপজেলা, হবিগঞ্জের সকল উপজেলা থেকে আমরা সরকারের সহযোগিতায়, সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহযোগিতায় রোগীদের বাছাই পর্ব শেষ করে আমরা এখানে নিয়ে এসেছি। আমাদের জন্য জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একজন হৃদয়বান ব্যক্তি এগিয়ে এসে সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আমাদেরকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসি সৌদ্যোগে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করতেছেন এবং দিয়েছেন। ভার্ড কর্তৃপক্ষের আরও ব্যাপৃতি চাই, বাংলাদেশের সর্বত্র যেন এইরকম একজন আরও সামাজিক কর্মকাণ্ডে উনার ব্যাপৃত আকারে হাত বর্ধিত হোক। CMDRR, Community Managed Disaster Risk Reduction, with the financial and technical supports of CORDAID, the Netherlands, Voluntary Association for Rural Development VARD implemented this project. Due to heavy rainfall, almost every village in the district of Sunamganj remains heavily flooded during the monsoon. This disaster leaves all the villagers helpless by risking their lives, their occupation, and their homes as well. VARD has initiated the project named CMDRR, which focuses on protecting these people from disaster risks. VDRRC, Village Disaster Risk Reduction Committee, is formed in villages of Sunamganj under the CMDRR project. VARD staffs and leaders of these committee provide awareness and training on disaster risk reduction, preparedness, post-flood activities, savings for the emergency, and other essentials to the disaster-struck humanity. LRSF Lak Lama Project, Livelihood Recovery Supports for Flood and Landslide Affected Communities, Peoples in Lama, with the financial and technical supports from UNDP, Voluntary Association for Rural Development VARD implemented this project.
Cash for work was implemented in constructing roads through mountains or plains by field clearing, re-excavation of silted up canals, water reservoirs, fish ponds, etc. The extremely poor people from the surrounding locality took part in these construction works. Besides the construction, efficiency of the locals is increased through cash for training or grant programs. As a result, poverty-stricken women in these areas are taking part in different activities to increase their income. VARD এনজিও আমাদেরকে যে টাকা পয়সা দিতে আমি ওই টাকা দিয়ে একটা গরু কিনছি। ESEP, Economic and Social Empowerment of Extreme Poor, Voluntary Association for Rural Development VARD implements this project with financial and technical supports from Concern Worldwide Bangladesh. The poverty-stricken women have developed an association named Self-Help Group SHG with the support of VARD. The members of this SHG have involved themselves in different activities in order to increase their income. Some of them have made themselves self-dependent by purchasing a cow with the money from VARD, taking care of the cow, and selling milk and other byproducts from its milk. Other members have earned self-dependency by farming ducks, goats, and different types of vegetable. আমরা প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সিলেট বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চল নিয়ে আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছি এবং পার্শ্ববর্তী বেশ আরও অনেকগুলো জেলাতেও আমাদের এই কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করেছে। আমাদের মূল কার্যক্রমগুলোর ভেতরে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং মাইক্রোক্রেডিট নিয়ে আমরা হতদরিদ্রদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতা করছি। National Nutrition Program NNP, Voluntary Association for Rural Development VARD implemented this project with the financial and technical support from the Ministry of Health and Family Welfare, People's Republic of Bangladesh and World Bank. Under this project, pregnant women, children and lactating women were trained and given awareness about nutrition by community nutrition promoter Pushti Appa so that they can save themselves, their children and their families from malnutrition. Moreover, the Pushti Appas gave awareness to the teenage girls about nutrition and other health issues. PIEME-CIVD, promoting inclusive education to mainstream education of the children with visual impairment and disabilities. With the financial and technical support from Site Savers, VARD is implementing this project. The handicapped children are ruthlessly deprived and they are far away from the light of education. The VARD PIEME-CIVD project facilitates these children by giving them a scope to study as a regular student at local government schools. Besides the handicapped children, VARD PIEME-CIVD project trains and provides counseling to the handicapped persons of different ages. VARDের সাহায্যে আমি খেলাধুলা করতে পারি, আমি স্কুলে যাইতে পারি, স্কুলে আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আছে, এবার আমি কিছু কিছু সামান্য আর কি দেখি। Mainstreaming and training program for the Blind Cricket Club, Blind Cricket Match. Mr. Faizur Rahman, DC of Sunamganj, attended as the chief guest at inauguration ceremony of the training course and prize giving ceremony of Sunamganj Blind Cricket Club 2011. ভার্ডের ব্যবস্থাপনায় এবং সাইট সেভার্সের অর্থানুকূল্যে 7 দিনব্যাপী সুনামগঞ্জ স্টেডিয়ামে যে ব্লাইন্ড ক্রিকেট প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর যে একটা প্রীতি ম্যাচ আমরা উপভোগ করেছি। বিশেষ করে সুনামগঞ্জের জন্য এটা প্রথম একটা উদ্যোগ। স্বনামধন্য ভার্ড এই উদ্যোগটা নিয়েছে এবং এর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন, সেটা সাইট সেভার্স দিয়েছে।
আজকে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, প্রশিক্ষণ উত্তর তাদের ফল কিন্তু আমরা নিজের চোখে দেখতে পেরেছি। আমরা বলি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, কিন্তু শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে তারা আমাদের কাছে কিভাবে একটা সুন্দর খেলা উপস্থাপন করেছে, যেটা আমরা সবাই উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছে। তো আমি যারা বিশেষ করে প্রশিক্ষক তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা কষ্ট করে ধৈর্য ধরে এইসব ক্ষুদে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। আজকে সুনামগঞ্জ শহরে এটা হয়েছে। আমরা আশা করব উপজেলা পর্যায়ে যদি সম্ভব হয়, যদি সেইভাবে অর্থের যোগান দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে মনে হয় এটা আরো উপজেলা পর্যায়ে ছড়িয়ে যাবে এবং আমাদের এই জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে প্রতিবন্ধীরা রয়েছে, বিশেষ করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, তাদের এই ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মধ্যে যে উৎসাহ, তাদের মধ্যে যে প্রতিভা আছে, আমরা যে গতদিনে বলেছিলাম যে সবার মধ্যেই প্রতিভা রয়েছে, শুধুমাত্র একটু সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া, শুধুমাত্র একটা সুবিধা সৃষ্টি করে দেওয়া, শুধুমাত্র পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া, এটা যদি করা যায় তাহলে আজকে যেভাবে আমরা দেখেছি এভাবে ভবিষ্যতে আমরা উপজেলা পর্যায়েও এই ধরনের প্রতিভার উন্মেষ আমরা দেখতে পাবো। PIEMECIVD, promoting inclusive education to mainstream education of the children with visual impairment and disabilities. Blind cricket match 2012. Mr. Yamin Choudhury, DC of Sunamganj, attended as the chief guest of inauguration match display and prize giving ceremony of the Sunamganj Blind Cricket Club 2012. ব্লাইন্ড ক্রিকেট ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত সুনামগঞ্জ টিমের আজকের এই খেলার উদ্বোধনী দিনে উপস্থিত। প্রতিবন্ধিতার যে কোনো সমস্যা না, এই খেলার মাধ্যমে আসলে এটারই প্রমাণ করার একটা চেষ্টা যে ক্রিকেটের মতো একটি দুরূহ খেলাও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা কোনো অন্তরায় নয়। এটি অন্যদেরকে উৎসাহ যোগাবে অন্য যে কোনো বিষয়ে। আমি মনে করি যে তারা প্রতিবন্ধী এই বিষয়টা যেন তাদের মধ্যে না থাকে, তারা সবার মতোই মানুষ, সব কাজে তারা অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকল কিছুতেই তাদের সাফল্য তারা বয়ে নিয়ে আসতে পারে। এটি আজকের খেলার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হোক। আমি আপনাদের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই এবং আজকের সফলতা কামনা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। VARD PICAR project, Protection of Children at Risk. Voluntary Association for Rural Development VARD is implementing this project with the financial and technical support from the Ministry of Social Welfare, People's Republic of Bangladesh and UNICEF Bangladesh. The street children have no lavish hope or any dream for a good future. These forsaken children find nothing but rail stations or footpaths as their shelter. Usually they make their living by collecting plastic and paper and selling those to the recyclers. VARD PICAR project brings these children to the VARD Drop-in Center, DIC. Here they live like as usual kids. They sleep in nice beds, wake up in the morning, have breakfast and prepare themselves to go to school. Moreover, the PICAR project brings together the children living in rail stations and provides them with the primary education. Besides the education, here the street children get different vocational trainings including tailoring and tutorials for girls. After the completion of education and training, VARD places these street children in jobs at different organizations. Vision Bangladesh project opening ceremony. BRAC and site savers provided financial and technical support to Voluntary Association for Rural Development VARD for implementing this project.
This program has been inaugurated by the executive member of Sightsavers UK, Mrs. Dr. Caroline Harper, OBE. Emergency food security and livelihood support for the flood-affected population of Sunamganj district, with the financial and technical support from the European Commission Humanitarian Aid Organization ECHO and ActionAid Bangladesh, VARD is implemented this project. The boro crop is the staple means of life and living for the people in these lands. Every year in the month of April, these crops fall into disaster from natural calamities. Losing everything, farmers and their families fall into even greater misery for food and health, as there remains no scope of alternative occupation for them. A project named Emergency Food Security and Livelihood Support to the Flood-Affected Population of Haur region of Bangladesh, Phase 2, has been financed by ECHO. This project is being operated through ActionAid and the sincere efforts of Mr. Emranul Haq Kamal, founder and executive director of VARD. The main objective of this project was to secure food for the poor communities. This project implemented cash for work and cash for training programs. The laborers were paid after the construction works at the Haur regions on weekly basis. ভলান্টারি অ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ভার্ড আমরা বিগত 22 বছর থেকেই সিলেট বিভাগে আমাদের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। 2010 সালে ফ্ল্যাশ ফ্লাড হয়েছে প্রায় পরপর 3 বার সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলাগুলোতে হয়েছে। পরিকল্পনা করেছি যে পরবর্তী ফসল রক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণ করা এবং হাঁটি নির্মাণ বা মেরামত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো এই জন্য আমরা 2010-এর ডিসেম্বর থেকে শুরু করে 2011-এর এপ্রিল পর্যন্ত এই 5 মাস ব্যাপী শুকনো মৌসুমে আমরা বাঁধ নির্মাণের কাজগুলো করেছি। আমরা যে 42টা বাঁধ নির্মাণ করেছি, এই বাঁধ নির্মাণের ফলে সেখানে হাওরের ফসল রক্ষা পেয়েছে। আমরা অ্যাকশনএইডকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন জানাই। ইকোর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তাদের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতার কারণে, আমাদের সহকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে আমরা কিন্তু প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। Founder and Executive Director of VARD, Mr. Emranul Haq Kamal's initiatives has involved several organizations as partners. Those work now in partnership with Voluntary Association for Rural Development VARD. Jointly with these partner organizations, Mr. Emranul Haq Kamal, founder and executive director of VARD, is working dynamically for rural development in Bangladesh. SISD, Social Intervention Towards Sustainable Development, and ECCO, Effort for Capacity Building of Community-Based Organization Project. VARD is implementing ECCO project partnering with 5 organizations: Prochesta, SJA, ERA, OJKS, and SRDS. Strom Foundation, Norway, is providing financial and technical support to VARD for implementing these projects. ECD, Early Childhood Development.
Children from underprivileged families are introduced to and provided with quality education here. Education here is not as boring as general schools that encourage study only. Every child is involved and encouraged to take part in different cultural activities as a part of their education. NFPE, Non-Formal Primary Education. Children from families struck with extreme poverty are given primary education here. IGA training. Girls from families struck with extreme poverty come here to get trained in different occupations and become self-dependent. VARD introduces these girls to self-employment and reach the peaks of their solvency. Songlap. VARD and its partner organizations are implementing the activities of Songlap. Here, teenage girls receive different types of suggestion and training about health, environment, circumstances and surroundings. সংলাপে আওয়ার আগে যে ছিল না আমরা কত কিছু জানতাম না যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বয়সন্ধিকাল প্রজনন স্বাস্থ্য এগুলো আগে আমরা জানতাম না সংলাপে আওয়ার পরে অনেক কিছু আমরা শিখছি জানছি সংলাপ ফলো আপ Project officer evaluates if the trained teenagers are being able to exercise the activities with efficiency. বর্তমানে ভার্ড এসএসডি প্রকল্পের আওতায় সংলাপ ইসিডি এনএপি প্রাথমিক শিক্ষা মানসম্মত শিক্ষা এবং সংলাপ ফলো আপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে সংলাপ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কিশোরীরা তাদের বাস্তব জীবনের সফলতা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে ইসিডি এনএপি প্রাথমিক শিক্ষা মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে অনেকে উচ্চতর শিক্ষা লাভে আগ্রহী হয়ে উঠছে 888টি সংলাপ কেন্দ্র 65টি এনএপি স্কুল 38টি ইসিডি কেন্দ্র 2টি প্রাথমিক বিদ্যালয় 7টি মানসম্মত বিদ্যালয় এবং 6টি জনসংগঠন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে ভার্ডের পক্ষ থেকে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই স্ট্রং ফাউন্ডেশনকে এই ধরনের মহতী কার্যক্রমে ভার্ডকে অব্যাহতভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি Songlap Graduate Adolescent Girls Certificate Giving Ceremony. Sylhet City Corporation Mayor Mr. Badaruddin Ahmed Kamran attended as chief guest. Member of the Parliament Mrs. Sayyeda Jebunnisa Haq, DC Sylhet, Mr. Khan Muhammad Belal and other dignitaries attended the occasion. Afterwards, the crest of honor was handed to the honorable guests by Songlap Adolescent Girls. তারা অর্জন করেছে সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে নিজে কিভাবে রক্ষা পাওয়া সমাজকে কিভাবে রক্ষা করা After the guests finished their speeches in the certificate giving event, the honorable guests handed over the certificates to the Songlap Graduate Adolescent Girls.
Besides the programs, a handicraft fair had been organized by the Graduate Adolescent Forum. Different types of dresses and handicraft products were displayed in the stalls of the fair, which took place at the yard of DC Conference Hall, Sylhet. The guests expressed their surprise seeing the production by adolescent girls at the fair. VARD and partner organizations will be working together for the development of school dropout adolescent in future too. This is the dream or vision of VARD founder and executive director Mr. Imranul Haq Kamal. সংলাপ গ্র্যাজুয়েট কিশোরীদের আত্মবিশ্বাস, সাহসিকতা এবং সমাজ পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা আমাকে অভিভূত করে। তাদের আত্মপ্রত্যয় এবং অর্থনৈতিক সফলতা অর্জনের প্রয়াস অবশ্যই আগামী দিনে আরও কার্যকরভাবে প্রতিমান হবে। আমি তাদের দীপ্তপদে পদচারণার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। আগামী বছরগুলোতে সকলের সহায়তায় এই কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ সহ সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। জীবনের পদে পদে বাধার পাহাড়, স্বপ্ন থমকে যায় বারবার। জীবনের পদে পদে বাধার পাহাড়, স্বপ্ন থমকে যায় বারবার। অন্যায় বঞ্চনা ঝেড়ে ফেলে, অন্যায় বঞ্চনা ঝেড়ে ফেলে মনের জানালা খুলে দিয়েছি। নিজেকে গড়ে তোলবার একটা পথ খুঁজে পেয়েছি। আধারের সীমানা পেরিয়ে এসে আলোর পথে চলেছি। নিজেকে গড়ে তোলবার একটা পথ খুঁজে পেয়েছি। এখন আমি আকাশ দেখি পাখির মতো ডানা মেলে। এখন আমি আকাশ দেখি পাখির মতো ডানা মেলে। সংলাপের আমরা কিশোরী মেয়ে, সংলাপের আমরা কিশোরী মেয়ে। নিজের ভাগ্য নিজে গড়েছি। নিজেকে গড়ে তোলবার একটা পথ খুঁজে পেয়েছি। নির্যাতিত হতে চাই না আমি, অধিকার রক্ষায় সচেতন। নির্যাতিত হতে চাই না আমি, অধিকার রক্ষায় সচেতন।